Okay, so we are recording. Hello everyone, my name is Abdulrahman Attan. I'm GDG organizer at GDG North Lebanon. So we are here to talk about React. But let me do a gentle introduction. What is GDG? GDG stands for Google Developer Groups, which is a community supported by Google developers, and it's global community, not only in Lebanon or North Lebanon. We have more than 1,100 GDG around the globe, and we have two in Lebanon: GDG North Lebanon and GDG Coast Lebanon. So we do regular meetings to talk about new technologies, workshops, talks, and this is one of our workshops. And we also have next month a big conference called Google I/O Extended, which if you know Google I/O, was hosted this month by Google online. And so we want to talk about the new features in our extended I/O. So if you want to register, I will share the link in the comments. There will be Googlers from Android, Google Cloud, and machine learning workshop, and more. So it's a good opportunity to connect with Googlers. If you want to attend, you can register through the link. So now I will move to Jana, which is our speaker today. So Jana, you can start your session. Thank you all. Hello all, thank you for joining. So I'm Jana Khanji, a web developer. I've been working in web development since 1 year. Today I'm gonna give a quick introduction into React. Basically, I can't see the chat while presenting, so إذا في أي question just unmute أو just unmute to ask. So in today's session هنحكي عن أول شيء هنحكي what is React, what is npm ولكن we need مثلا Node.js و npm لحتى نعمل development برياكت. هنحكي عن components اللي هن a feature that React provides. هنحكي عن props و states شوية. هنحكي عن الهوكس، ما هنقدر نحكي عن كتير هوكس بس we are going to talk about it. وهنحكي شوية عن React under the hood وكيف React بيشتغل وهالقصص. هلا I assume إنه الموجودين عندهم already background بال HTML وال JavaScript. و in today's session هنحكي عن React اللي هو functional component اللي هو الversion الجديدة من React. It was introduced I guess last year أو اللي قبله. مش هنحكي عن الcomponent اللي هن classes component. So let's start with what is React. React is a JavaScript library. It's not a framework, it's just a library. It's built entirely out of JavaScript, combination of dependencies, بس مبدئيا كله JavaScript. Why we use JavaScript أو ليه React is popular لأنه it help us build a single page application اللي هو basically the traditional way of doing web development كانت إنه أنا بخلق كذا page والuser when a user needs to navigate from one page to another he has to call the server to get that page and load it again بالبراوزر. ففكرة السنجل page application هي جديدة مبدئيا، بس هي فكرة إنه أنا بخلق single page والuser بيعمل navigation بقلب هيدي البيج، مش بيطلب من السيرفر ينزل له page تاني أو whatever. تاني used لرياكت هي الموبايل application. There's a lot of mobile application built using JavaScript using React to React Native. So the best feature اللي React provide to us هي ال components اللي هي إنه we can separate code ب different components. وهنحكي more عن ال components later.
React also uses something اسمه GSX اللي هو when coding React. هلا بس نشوف project حنكون نحن عم نكتب بفايل جافا سكريبت، وحيكون كل اللي عم نكتبه جافا سكريبت، بس حتشوفوا بقلب الكومبوننت في HTML. So this is basically not HTML. هن صح مثل تاجات ال HTML بس هن شيء اسمه GSX. React knows how to deal with GSX ويرجع يعمل له render على السكرين as HTML. So to create a React application, we use a React project. We use something called create React app. We use it through the command line. وهلا حنجرب نعمل create a new app. To create React app we need Node.js. مشان هيك كان في بالفورم اللي عبيتوها لهيدي السيشن انه يكون عندكم Node.js اللي هو بيعطينا بينزل معه npm و to use React ف we need npm لحتى نقدر نعمل creation ل React app. ف basically we are going to open command line. We are going to navigate على هيدا الفولدر. فحنكتب cd، حنروح على هيدا الفولدر وحنكتب mpx create react app. I'm sorry, let me check syntax again. Okay, react app. وحنكتب اسم الابلكيشن، حنكتب example. ف basically this will allow us انه نخلق react app. هلا مبدئيا هو حيخلق react app بس حيعمل download لموديولز ولكتير قصص فحيطول. ف just quick things up. انا هون already عملت create ل react app بس نخلص ال mpx create react app حيطلع عنا هيدا الشكل اللي هو بيقلنا اصلا انه نعمل cd على هيدا الفولدر وبعدين نعمل npm start. كمان to quick things up I already started the application بهيدي الكوماند لاين. فحنشوف انه compiled successfully و running على local host 3 or whatever. Yeah. So هول هن الستبس تا create react app. بس كيف اصلا عم نعمل له creation ب npm وليه we need npm وشو هو npm. So basically npm هو a tool to work with JavaScript project through the command line. يعني مثل ما شفنا كل شيء عملناه قبل كان through the command line. وهو بيخلينا ننزل package already موجودين على الانترنت. فلما عملنا مثلا create react app فهو basically جاب هيدي الباكج ونزلها عنا حتى نقدر نشتغل فيها. ومثل ما قلنا قبل npm بيجي installed مع Node.js. فبيزيكلي بس ننزل Node.js حينزل معه directly npm وحنقدر نستعمله. هلا مثل ما شفنا قبل بالكوماند انا ما استعملت npm create react app، استعملت mpx. و there's a slight difference between mpx و npm. هن basically so to use a project او to use a packet ب Node.js المفروض هاي الباكت تكون installed عندي على اللوكل على الديفايس. since for example أنا بدي استعمل react app for example بس مرة ما بدي أحط الباكت عندي حتى أخلق react app فبستعمل شيء اسمه npx اللي هي basically إنه بتصير بتعيط للباكج اللي على الانترنت بس بلا ما تنزلها عندي. فبصير أنا ماني منزلة باكت create react app بس أنا منزلة بس البروجكت اللي أنا عايزته. يعني هلا إذا رحنا على الفولدر تاع البروجكت أنا حلاقي بس البروجكت اللي هو أنا بدي استعمله وأعمل فيه development. So الشغلة الثانية اللي بتنفع فيها npx هي الفيرجنينج كنترولينج للقصص. For example let's say نزل فيرجن جديدة لباكت create react app فأنا إذا بدي استعمله مضطرة أرجع أنزلها أرجع استعملها. npx بتوفر هيدي قصة الابديت لأنه أنا already عم بستعمل الفيرجن الموجودة على الكلاود اللي هي آخر فيرجن موجودة. إذا أول مرة بنستعمل npx فمفروض ننزله قبل ب npm فمنويرن هيدا الكوماند اللي هو npx install g معناتها إنه globally يعني وين ما كنت بأي فولدر أنا بقدر أعيط ل npx وبنزل npx فبصير فيني أعمل اللي عملته قبل اللي هو npx create react app وأعمل له run. now let's see شوي structure تاعت البروجكت since إنه خلقنا project جديد. فبasically أول ما نخلق
بروجكت جديد حنشوف هيدا المنظر اللي هو عنا أول شيء الجيت للفيرجن كنترول بينخلق اوتوماتيكلي بس نخلق رياكت اب. عندنا النود موديولز اللي هن مثل ما قلنا ام بي اكس او رياكت مبني على تير ديبندنسيز مبنيين بجافا سكريبت. فكل هول الديبندنسيز والباكج اللي بيحتاجهم رياكت بالديفلوبمنت ستيج هن موجودين بالنود موديول. فمنلاقي مثلا بابل، منلاقي I don't know في هون كتير فولدرات لرياكت اللي هن رياكت دوم ورياكت رياكت ورياكت دوم والحركات هيدي. فهول كلهم dependencies رياكت عايزهم لحتى نعمل development برياكت. next بنلاقي الببليك اللي هو مبدئيا الفولدر اللي ينعمل فيه رندر للبروجكت. فبنلاقي index.html. هلا انا فتحت الكود ستوديو تنشوف فيجوال كود. فمبدئيا هيدا الفايل index.html بس نحن ما حنغير فيه ولا شيء ابدا. اللي بنغيره مبدئيا هو بس اللي بالهيدر، يعني بالهيد بنغير التايتل تاعيت الابلكيشن، بنغير الميتا داتا تاعيته، بس ما حنكتب شيء ك HTML بقلب البودي بهيدا الفايل. هيدا الفايل رياكت بس بيعمل فيه التشينجز لحتى يفرجينا اياهم. وفي هون الباكت دوت جيسون اللي هي بتسجل فيها شو عندي انا بالنود موديول بالفولدر. وعندي الجيت اجنور اللي هو بس كرمال اذا بدنا نعمل بوش للكود على جيت هاب. هلا بيزيكلي اهم فولدر والفولدر اللي بينعمل فيه كل الديفلوبمنت هو السورس فولدر. فمثل ما شايفين فيه كذا فايل اب واب، فيه كذا فايل جافا سكريبت واللي هن اصلا نحن حنستعملهم لنعمل الديفلوبمنت. فاذا فتنا مثلا على الاب دوت جي اس حنشوف انه لا اذا فتنا على الاندكس دوت جي اس بالاول حنشوف انه هو معيط عامل امبورت لرياكت لحتى نقدر نستعمل رياكت بيزيكلي، وعامل امبورت لرياكت دوم وكل هالاخبار. بس كمان هيدا الفايل ما حنغير فيه. بس حلو نعرف انه هون عم بعيط امبورت لاب من فايل اب وعم بعيط له هون as a component. so basically اي تغيير نحن بدنا نغيره حيكون ب فايل الاب دوت جي اس. مثل ما شايفين هون مكتوب HTML الجي اس اكس معمول import للوجو لانه مستعمله هون بالسورس تاع الايمج، ومعمول import للسي اس اس تيستعمل هول الكلاس نيم اللي هون اللي هن اب واب هيدر. واذا رحنا على الاب دوت جي اس مفروض نلاقيهم. فمبدئيا هيدا الكود هو اللي عم ينعمل له رندر هلا على السكرين اذا جينا على اللوكال هوست 3000. واي شيء بغيره بهون حيبين هنيك. for example let's say we remove الامج. فحنشوف هون انه ما عاد في image. يعمل run. اوكي ما راحت الايمج. بس سوري يعني احنا رح نشتغل بس ويب ابلكيشن ما هيك؟ رح نشتغل Yes. كمان موبايل؟ لا بس ويب. اوكي. اوكي اوكي خلونا نكفي شوي بالبرزنتيشن. So we talked انه رياكت بيعطينا فيتشر انه نخلق components. فشو هن الكومبوننتس برياكت؟ بيزيكلي فكره الكومبوننتس هي جديده على الويب ديفلوبمنت بس هي فكره كثير قويه اللي هي بتسمح لي انه انا اعمل سبليت لليو اي وخلي كل بيس independent من بيس ثانيه. فlet's say we are working on a big page. فبنخلي كل فيتشر بهالبيج بكومبوننت واحد بفايل واحد. ومثل ما شفنا يعني نحن قادرين نخلق فايل app.js ويكون هيدا هو الكومبوننت تاعيتنا. حنحكي أكثر كمان عن الكومبوننت. هلا I prepared هون a small example بالكود sandbox بس حتى يكون حتى أقدر أعمل شير للكود معكم later. فحنشوف بس a small components هون. Oh, by the way, we can call a component بس نخلقه برياكت we can call it by two way.
either نفتحه ونسكره مثل ما هون عاملة بالintro، أو بس نفتحه ونحط تسكيرة بآخره، و basically they do the same thing. يعني فيني أعيط للcomponent either هيك أو هيك. أوكي، مثل ما حكينا بأول سيشن إنه نحن حنحكي عن React components as a function. برياكت الكومبوننت is simply a function. فحنشوف هون بهيدا الاكزامبل اللي حضرته. So React is basically component is basically just a function. مثل ما شايفين هون عملت لها export، تقدر اعمل لها import بس بالapp.js وعيط لها هون. وهي function بتعمل return ل GSX. فمثل ما شايفين هون we can see انه عندنا ال H1 اللي هي regular HTML tag، وحطت لها بس بدال class name لانه React شوي ما فينا نستعمل الكلاس برياكت، بنستعمل شيء اسمه class name. ومثل ما شايفين حاطين الداتا بقلب التاج عادي. هلا في هون شيء غريب اللي هو ال H3. أنا هون معرفة مثلا variable اسمه name وحاطته بقلب هيدي ال H3 ب curly bracelet اللي هن basically بيعملوا string concatenation. فأنا قادرة أجيب الstring من فوق أحطه بال H3 هون. ومثل ما شايفين باقي الكومبوننت هو HTML عادي، عندي ال UL وال LI. وهون إذا غيرت هيدا الفاريبل فأنا بصير بتغير تحت بال HTML basically. So عم بجيب هيدا الفاريبل اللي هون يحطه تحت بقلب التاج. وهيدا شيء كتير قوي برياكت، لأنه for example إذا أنا عم بعمل fetching لديتا من API أو شيء، فأنا بكل بساطة بس بجيب الفاريبل وبحطه بهالطريقة وبيطلع على السكرين عند اليوزر بدون ما أضطر أعمل قصص زيادة بالكود مبدئيا. So حكينا إنه الكومبوننتس هن reusable، إنه أنا أقدر أستعمل نفس الكومبوننت for example كذا مرة. وإنه فكرة الكومبوننتس هي بس to organize ال development stage، إنه تكون كل feature أو كل piece بالكود isolated عن ال second الكود الباقي أو الفيتشر الباقي. اوكي، تنشوف more كيف we can make our component reusable. حنحكي هلا عن props و state. So basically props هن فكرة لنخلي الكومبوننتس يكونوا dynamic ويتغيروا على حسب ما، يعني ما يكون الداتا فيهم static ومكتوبين like hard coded، تكون قادرين نغير الداتا بقلب الكومبوننتس. هنشوف هلا كمان example عن movie card. movie عنده for example title و description. هنشوف two ways to do هيدا الكومبوننت اللي هي ال static way وال dynamic way اللي هي إنه أنا أستعمل props. فأول شيء حعيط لهيدا الكومبوننت هون بالآب هون بدل الانترو. حنروح على الفايل props.js اللي عم يجي منه هيدا الكود تنشوف شو كاتبين. So basically أنا هون بهيدا الفايل حاطة أكتر من component، حاطة 3 component بنفس الفايل. بس as we said إنه component هو مجرد function. We can write many functions بالفايل فإنه it's not a problem. So basically الcomponents اللي عم ينعمل له rendering هنيك هو هيدا الprops اللي هو معمل له export و import بالapp.js. فإذا شفنا بالprops شو في عندنا أول شيء ال H1 اللي هي التايتل. بعدين عندنا أول component اللي هو static movie card. فالstatic movie card إذا رحنا تنشوف هيدا الcomponent شو صاير فيه، ففينا نشوف هون إنه التايتل تاع الموفي مكتوب hard coded، وحتى الجار تاعونه مكتوبين hard coded بقلبه. فfor example let's say أنا I want to بدي أحط موفي تاني، فإذا عملت كوبي لهيدا الكومبوننت ورجعت حطيته حيكون التايتل هو ذاته، ما حقدر أصلا غيره لأنه مكتوب بقلب الكومبوننت. هون بيجي دور البروبس اللي هو إنه أنا بدي استعمل نفس الكومبوننت نفس الستايل تاع هيدا الكومبوننت، بس بدي غير شوية بالداتا الموجودة بقلب هيدا الكومبوننت. حامحي الستاتيك كومبوننت، حخلي بس
dynamic بس تنشوف الديفرنس. هلا اذا جينا نشوف الدايناميك كود كيف مشغول، فاول شيء حنلاقي هون انه نحن عم نعيط له للكومبوننت تينعمل له رندرينج، مرقنا له اتريبيوت اللي هن التايتل والجار، وحطينا بقلب التايتل الداتا اللي بدنا اياها، وبقلب الجار هي array من الجار تاعون الموفي. فبيزيكلي لما نحن خلقنا الكومبوننتس، انا ما حيكون بقلبه داتا ابدا الكومبوننت، لانه عم بجيب الداتا من فوق من هون. فلما خلقنا الفانكشن بنشوف هون انه نحن قادرين صرنا نمرق للفانكشن باراميتر اسمه props، وانا بس بدي اخذ داتا من هول البروبس، فبصير بكتب مثلا props.title لانه انا ممرقت له تايتل، فلازم اتاكد انه هيدي الكلمه تكون هي ذاتها هيدي اسم الفاريبل، مش كلمه، اسم الفاريبل يكون هو ذاته بالاتريبيوت وبقلب الكومبوننت. وهون انا حاطه جارز اللي هو props.jars وعملت لهم join لانه array. فبيزيكلي هيك صار الكومبوننت دايناميك، وانا صرت قادره مثلا اخلق كومبوننت ثاني بنفس الستراكشر اللي هو عنده h1 وعنده السمول اللي هي تحت اللي هي بقلب الجار، بس انا قادره اغير بس التايتل، يعني انا قادره اغير الداتا اللي بقلب الكومبوننت، بس الكومبوننت الستايلينج تاعه والستراكشرنج تاعيته هي ذاتها. مثل ما شايفين هون عيطنا للدايناميك موفي كارت كومبوننت مرة تانية، ومرقنا له تايتل تاني، وقادرين نشوف على السكرين انه بنعمل 2 كومبوننتس، واحد تايتل اللي له ماد ماكس اللي هو اول كومبوننت، والتايتل للتاني اللي هو اكزامبل. فهيك بنكون نحن قادرين نعمل ريوز للكومبوننت بطريقة كتير سمبل، وبمجرد انه نغير البروبس اللي عندنا بقلب الكومبوننت. next حنحكي عن states. so الفرق بين props و state انه state بيخلونا نعمل re-render للكومبوننت، او بيخلونا نغير باللايف سايكل تاعيته. يعني while الكومبوننتس اللي نعمل له render على السكرين، انا قادره ارجع اعيط لفانكشن تخليني ارجع ارسم هيدا الكومبوننت مره ثانيه على السكرين بداتا ثانيه. as بالprops انا بس مرقتهم للprops و I can do nothing about it، يعني like I cannot change the props لانه مرقوا هيك. ف الكومبوننتس بعدين بس بيعمل لهم render على السكرين. هلا to see example على الستيت حغير كمان بالapp.js تنعيط للكومبوننتس اللي عم بتاع الستيت، وحنشوف هلا كيف كتبنا الكومبوننتس in a second. so basically بقلب الستيت انا عندي normal function اللي هي الفانكشن state اللي عملت لها export مثل بكل الفانكشنز اللي كتبناهم قبل. فعنا اول شيء هون عاملين import لشيء تاني غير رياكت اللي هو الuse state اللي كان عم يسأل بأول سيشن على الهوكس. use state is a hook برياكت اللي هي a function مكتوبة built in برياكت بيخلينا رياكت نستعملها تنخلق state. فبيزيكلي to use state بنعرف أول شيء 2 variable اللي هن counter و set counter. for example we can name it whatever we want، مثلا name و set name for example، بس وبيشتغل عادي. بس خلينا نروح على counter و set counter. اوكي، و use state. هلا basically أي شيء in between هول parentheses بقلب use state هو بيكون initial value لأور state. فمثل ما شايفين هون الكاونتر اللي عملت له ديسبلاي على السكرين هون بالH2 هو 0 لأنه باليوز ستيت في 0، فإنه الانيشال فاليو تاعت هيدا الكاونتر هي 0. تاني شيء برد لي اياه هيدا الهوك اللي هو يوز ستيت، برد لي قلنا الفاريبل اللي هو الكاونتر، برد لي كمان السيت ستيت اللي هي فانكشن رياكت بيعملها لحتى اقدر اغير الكاونتر. الستيت بشكل عام نحن قلنا انه هو لحتى انا اقدر اعمل ري رندر للكومبوننت على السكرين بعد ما اكون انا خلقته. فلاعمل ري رندر انا عايز الفانكشن اللي هي set counter. Let's see for example what I mean. We are going to explain a little bit more about it later.
فهون بالريتيرن انا عامله ريتيرن اول شيء لتايتل للكاونتر تايتل، بعدين للكاونتر، وعامله بالبutton اون كليك فبتصير بعيط لهيدي الكاونت. فبيزيكلي اذا رحنا شفنا فانكشن كاونت شو عم تعمل، فهي عم تحط new count equal counter plus 1 وترجع تعمل set counter اللي هو new counter. فبيزيكلي anything between هول البارنتيزز حيصير الفاليو للكاونتر. هلا اذا I press on the screen فمثل ما شايفين whenever I press on the screen الكاونتر حيتغير وحينرسم على السكرين انه تغير. ف الواي اللي بتضيع اول شيء ممكن انه انا اروح اعمل counter equal counter plus 1، وهيدي it won't work with React لانه مثل ما قلنا يعني هلا قد ما عملت قد ما فقست على count ما حيتغير الفاليو تاعيتها، لانه مثل ما قلنا هو الفاليو عم يتغير تاع كاونتر بس ما عم ينعمل ري رندر للكومبوننتس على السكرين لحتى يفرجيني النيو فاليو تاعيتها. That's why we use الفانكشن اللي هي provided by use state provided by الهوك اللي هي set counter لحتى انا اقدر اعمل ري رندر لهيدا الكومبوننت على السكرين. Okay, so basically هيدا كل شيء بدي احكي عن state. Any questions about props with state until now? Get an idea. إذا كل شيء واضح. Okay, sorry, I was going so fast. Okay, someone is asking about component life cycle. I wanted to introduce شوي component life cycle بس لأنه الوقت منه كتير فأنا ما كتير حأحكي عنهم، خصوصا إنه هن أوضح بالclass component مش بالfunctional component. حكفي هلا بالpresentation وإذا في any question حجاوب عنهم بعدين كمان. So حكينا عن الهوكس، حكينا عن one hook، استعمال one hook اللي هي use state. فبيزيكلي الهوكس هن new features برياكت. basically لما رياكت introduced functional component way أو functional way to write a component they introduced معه الهوكس لأنه التراديشنال way اللي كانت قديمة اللي هي الكلاسز كان في functions بالكلاسز بيعملوا القصص مثل state ومثل اللايف سايكل اللي كان عم يسأل عن اللايف سايكل. فهون برياكت الفانكشنال فيرجن صار انه more like انا بستعمل هوكس اتحكم باللايف سايكل تاع الكومبوننت او اعمل يوز ستيت. وانا حاطه تحت بالريفرنسز لينك للهوكس اذا حدا بيحب يقرا عنهم اكثر او يشوف عنهم اكثر. finally حاحكي شوي عن React under the hood اللي هن قصص developer بشكل عام ما حي يسمعون او يشوفون برياكت بس good يعرف عنهم لانهم موجود انه رياكت بيستعملون وبينسأل عنهم بالjob interviews for example or something. first we have virtual DOM. هلا نحن حكينا انه رياكت ما بعرف اذا حكينا لا ما حكينا. اوكي سو الفكره انه رياكت بيخلينا نعمل رندرنج للبيج اسرع لانه بيستعمل شيء اسمه virtual DOM اللي هو الدوكيمنت اوبجكت موديل. سو اللي بيعرف شوي عن الويب ديفلوبمنت فبيعرف انه البراوزر فيه الدوكيمنت اوبجكت موديل اللي هو بس انا اكتب جافا سكريبت انا بتعامل مع هذا الدوكيمنت. basically رياكت ما بيتعامل دايركتلي مع الدوم الموجود بالبراوزر، هو بيتعامل مع شيء اسمه virtual DOM. فرياكت بيشوف انه في changes بده يصيروا بالبيج فبيغير بالvirtual DOM وبيرجع بيقارن بين الvirtual DOM والدوم الاساسيه اللي هي عم بالبيج وبيصير بيغير بس السكشن اللي هي بدها تتغير اللي هي عم تتغير بالvirtual DOM. وهيدا بيخلي الكودينج كثير البيج بيخليها فاستر وبيخلي اليوزر اكسبيرينس سموث اكثر. تاني كونسبت اللي هو البابل. so basically اذا حدا
participate شوي more deep بالجافا سكريبت development، فبيعرف بابل اللي هو a way to convert between different version من جافا سكريبت. So basically React بيستعمل بابل لحتى يحول الجي اس اكس اللي قلنا عنه اللي هو التاجات ال HTML اللي كنا عم نكتبهم بقلب الفايل، بيحولهم من HTML لجافا سكريبت او من JSX لجافا سكريبت. فبيزيكلي اخر شيء الويب بيج حتكون جافا سكريبت مش جي اس اكس، يعني نحن عم نكتب الديفلوبمنت بالجي اس اكس بس الريزلت حيكونوا جافا سكريبت. next we have فكرة الويب باك. so basically نحن قلنا انه بس نعمل create React app حينزل عندنا النود موديول واللي هو folder كتير heavy وفيه كل الديبندنسيز وال packages اللي رياكت محتاجهم لحتى يعمل build او run او whatever. فاكيد انا بس اعمل build للبيج او بس بدي اعمل له hosting ما حطلع النود موديول كله لانه كتير طويل. فويب باك اللي بيعمله انه بيجمع الموديولات اللي انا عايزتهم والباكجز اللي انا عايزتهم وبيرتبهم بطريقه تيكونوا compact as much as possible. فبصير حجم البيج وحجم البيج بس ينعمل لها build اخر شيء بصير كتير صغير وبصير easy to upload على السيرفر او something. بالاخير انا حطيت هون شويه references. فبيزيكلي اول شيء اذا حدا بيحب يقرا اكثر عن differences between npm و npx، في فكره البروبس والستيت differences between them، واخر شيء الهوكس لانه ما لحقنا كثير نحكي عن الهوكس. فالدوكيومنتيشن تاعت رياكت عن الهوك كثير واضحه وفيها examples وبتبين كثير كل القصص اللي بتنعاز بالهوكس يعني. وفاينلي you can find the resources الexample code اللي كنا عم نشتغل فيه هون through هيدا اللينك على Code Sandbox. Thank you so much for joining. If you have any question, I'm ready to answer. So any question? That's it. Yeah, that's it for my side. اوكي عندي one question. Yes, sure. فينا نستعمل yarn محل npm؟ Yes, sure. Yes. Yes, it's the same. اوكي. هلا سؤال ان جنرال الورك شوب بيكونوا بس تقريبا بهالوقت؟ لا هلا مبدئيا انا ما فتت كتير ديب بالشرح لانه كانت فكره انه بس introduction. it was 1 hour. بعتقد نحن اخذنا 40 دقيقه فانا اوكي. واذا اي حدا عنده any question. اوكي ثانك يو. Function is more clear. Thank you. Okay, any questions? How we can use Webpack. So basically we don't use Webpack. React هو اللي بيستعمل Webpack. يعني نحن مش نحن بنقول له لرياكت استعمل ويب هو رياكت بينزل ويب وبيستعمله. بس انه فكرته المفروض تكون معروفه لانه انه نحن عندنا نود موديول فايل كتير كبير. كيف هيدا النود موديول بده يصير بس انه كيف هيدا البروجكت حيصير بروجكت صغير حتى نعمل له هوستنج او شيء. Can we separate HTML from as we do in NG? اوكي هلا I don't think we can know لانه نحن عم نكتب basically ال HTML هو return للفانكشن بقلب اللي عم يسأل. اوكي بس السؤال هو انه اذا we can separate ال HTML عن الجافا سكريبت مثل ما بنعمل بانجلر. So Angular basically بيخليك تخلق اصلا فايل HTML وفايل جافا فايل تايب سكريبت او جافا سكريبت. فبي React لا لانه نحن عم نستعمل JSX inside the component. So yeah, we cannot do it. Okay.
I'm sorry I can't follow the question. What is more better class or function. هلا الفكرة إنه class components هن old way لنكتب React. النيو واي هي كلها functional، وبحس انه functional way better لانه عملوا introducing للهوكس، والهوكس بيسهلوا كتير القصص وبيخلوا الكود اصغر. يعني الشيء اللي كنت انت بتكتبه بالكلاس كومبوننت ب5-6 سطور او let's say 10 سطور، اذا بدك تعمل مثلا اللايف سايكل تاعت الكومبوننت فبدك did mount did unmount وكتير اخبار. بالفانكشنال كومبوننت انت بتعمله using hook واحده فبيصير الكود اصغر بكتير. ف I guess functional component is better. Okay, how can we connect the code with the back end? Okay, هلا basically connecting الكود with the back end بيكون بس fetching data يعني من الباك end. فانه with the traditional way اللي هو بالجافا سكريبت كيف نعمل fetching وبنعمل rendering للداتا على السكرين. هلا نحن شفنا كيف مثلا فينا نستعمل البروبس والستيت تنمرق للكومبوننتس. ف basically it's the same way انه بعمل fetch بعدين بمرق الداتا من الفاتشنج للكومبوننتس. Okay. How can we do hosting? Is there any command to execute and take a package? اوكي المفروض مثل بانجلر، اذا حدا ما بعرف اذا اللي عم يسال هو ذات اللي سال عن انجلر، بس مفروض انه يس فيك انت بالام بي ام تعمل ام بي ام بيلد وام بي ام ستارت. فانه يس في الام بي ام بيلد بتعمل بيلدينج للبروجكت بتخليك تاخذ بس الفايلات اللي انت عايزهم اللي هن بيزيكلي مثل any framework هيك. فبيطلع عندك فايل HTML وكم فايل جافا سكريبت وانت بتعملهم هوستنج فبتحطهم على السيرفر لهول الفايلات. How to choose between functional base and class base? Or can we combine both? I think yes, you can combine both. إذا عندك مثلا component هو class وcomponent تاني هو function، أنت قادر تعيط لهم اثنيناتهم بالفايل الكبير اللي هو مثلا الapp.js. فيس. و how to choose between the functional والclass component. I said you can write both بس functional هي النيو way وهن عملوا لها introducing لأنه الclass component كانت عم تصير شوي as I said إنه بدك تكتب كتير كود تتعمل a small task or something. بالfunctional صاروا عم يعملوا reducing لهيدا الكود فأنت منك مضطر تكتب هالقد كود تتعمل function. فبعتقد using لرياكت آخر فترة عم بيكون كله functional component مش class component. Okay, Joseph, use Firebase hosting. It's for free. Yes, I've hosted React app على Firebase before. أنا عندي سؤال. Yes. So على ال React ويب سايت كان عندهم tutorial كنت عم شوف فيها، كان عم بيقولوا كيف بنعمل convert من function لكلاس. هلا أنت قلتي هلا إنه أحسن نشتغل بالfunction. Yes, الكلاس هي ال old way لرياكت، بس بعتقد إن I have no idea اللي عندهم how to convert from function to class. بس الكلاس هي ال new version لرياكت. الفانكشن sorry هي new version لرياكت. Okay, thanks. I can support you, Jana. Thank you. It's better to use the function component. Following my experience, it's better. Yes. There is no this keyword confusion in functional component, but in class there is a lot of confusion. This dot state, this dot props. It's more convenient. Right, yes. كمان في فكرة ال components فيهم this و you have to bind this والقصص هيدي. ف بالfunctional component ما في هيدي القصة. Does React support lazy loading for modules? بعتقد في frameworks مبنيين على React بيقووا هاي الفكرة اللي هي
lazy loading للموديولز ويخلوا البيج أسرع. إذا حدا ذكر قبل يسند next.js أو other frameworks. هلا أنا ماني مستعملة other frameworks build على React يعني بس as just an idea. Why should we use React instead of using React HTML plus JavaScript? Seems like more code. Regular HTML. Okay. So regular HTML plus JavaScript مثل ما قلنا بالأول إنه React حيخليك تعمل single page application اللي هي application واحدة بس اليوزر يفتح البراوزر حينزل فايل واحد index.html وكل التعامل حيكون مع هيدا الفايل يعني بطل الموضوع متعلق بالسيرفر. تاني شيء قصة الكومبوننتس وإنه أنت تستعمل الكومبوننتس كمان بالريجولر HTML و JavaScript you cannot do that فعني. I guess هي فكرة بس كمان separation للconcerns بالرياكت إنه أنا أقدر مثلا عندي هادر بدي استعمله بكل البيجات فأنا بكتبه مرة واحدة مش حروح بكل بيج أكتب الهادر ذاته فكمان هيدي idea. Advanced session we can do that I guess. Do they have routing and guards? Yes sure. هلا الفرق بين رياكت وانجلر انه انجلر دغري بيلد ان فيه الرياكت بس بيلد ان فيه الراوتينج سوري بس رياكت you have to download a package لحتى تعمل راوتينج وهالاخبار ففي يس رياكت راوتر بتنزلها as a packet وبتعيط لها بقلب الكود تتعمل راوتينج. What design library do you prefer? Bootstrap, Materialize? Okay. Bootstrap is known a lot ف Bootstrap is a good way لحتى الواحد يبلش أو يشتغل يعني ف I support Bootstrap بس مع React كتير مشهور الواحد يستعمل Materialize مش Bootstrap I don't know هيدا بس فكرة إنه يستعملوا Materialize but you can use Bootstrap I do Bootstrap صراحة. Material UI and CSS. Okay. Material UI and CSS model. I guess not few more questions, right? Or did we finish? Okay, thank you. Thank you, Jana, for this great presentation. And so I sent a question in the chat. If you want to get a certificate of attendance, please answer it within 5 minutes more, as we will also pick one winner to win a small gift. So please stay a few minutes until people answer. So in this time, I will highlight also on our Google I/O extended, which I previously talked about it. 1 minute. Okay, so if you go to the link, Google I/O extended. So just enter the link and register. So if I run it as a guest. Okay, so you can see my screen. Okay, so just enter the link and click on log into RSVP. So you know more about the event, the agenda, what's new on Android, deploying Google Cloud. We also have the session Firebase and the Flutter
and TensorFlow. So you can get in touch with all these news in one event, which is 2 days on 25 and 26 June, starting 7 p.m. So let's see the form. We have so far 35 responses, and we are waiting 2 minutes to pick a winner, like I said before. Okay, so now I will lock the form. Okay, guys, so are you ready? Okay, enough. I will add your name anyway because you are already here. Does anyone face problem filling the form? If so, okay, Ibrahim, no problem. Also, remind us with your name by responding to the email of the invitation. If you are registered, or if you are not, you can contact me on my email. Okay, so now I will. Okay, so yeah, we will start. Okay, congratulations, Muhammad Jazi. So the gift is a recharge card Alpha or MC, depend on your line. So as you fill the form, you already have your number, and we'll send you the gift in a few days. I will also pick another winner. Let's see who is lucky. Sana Reyes. Sana, are you with us also? Congratulations, Sana. You also won a same gift, the same type of gift, which is recharge card. $25. So congrats again. So please, guys, if you have also any questions, let us know. And I send in the chat also the link for DSC application. So if you are university students in 2021-2022, you can apply to become a lead for a Google Developer Student Club at your university. The application deadline is on June 6th, so make sure to apply as soon as possible.
I will share also the link again, so apply if you want to be a lead. And also, if you have any questions, please contact us. Thank you again all for attending. And we also, yes, we will send the recording link for all those who registered in the event. So thank you again. See you in the next events. Thank you all. Have a nice day.